আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি রাশেদ ফ্রম PTE। আমাদের আজকের ভিডিওর বিষয়বস্তু হচ্ছে রাইট ফ্রম ডিকটেশন। আমরা যারাই পিটিই প্রিপারেশন নিচ্ছি আমরা জানি যে লিসেনিং মডিউলের এবং অবশ্যই পিটিই টেস্টের লাস্ট কোয়েশ্চেন টাইপ হচ্ছে রাইট ফ্রম ডিকটেশন। রাইট ফ্রম ডিকটেশন এমন একটা কোয়েশ্চেন টাইপ যেটা আসলে দেখতে খুবই সহজ, কিন্তু এ থেকে হিউজ কন্ট্রিবিউশন লিসেনিং এবং রাইটিংয়ে চলে যায়। আমরা যারা পিটিইতে কোনো কারণে লিসেনিংয়ে বা রাইটিংয়ে স্কোর মিস করি, কোয়াইট অফটেন দেখা যায় তাদের পারফরমেন্স যদি আমরা অ্যানালাইজ করি যে তাদের ল্যাকিংসটা হচ্ছে রাইট ফ্রম ডিকটেশন। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ল্যাকিংসটা নট এ হিউজ ল্যাকিংস, স্মল ল্যাকিংস, যে ছোট ছোট ভুলগুলো কালমিলেট করে এমন একটা সিচুয়েশন হয়ে যায় যে আমরা অনেকগুলো মার্কস লুজ করি। সো আমাদের আজকের ভিডিওতে আমরা ফোকাস করব রাইট ফ্রম ডিকটেশনের ইম্পর্টেন্স, আমাদের টেকনিক, এবং আমরা দেখব কয়েকটা এক্সাম্পল ট্রাই করে যে ওই টেকনিকগুলো কীভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি ইন পিটিই টেস্ট। নাও আমরা স্ক্রিন শেয়ার করে চলে আসলাম এখন আমাদের রাইট ফ্রম ডিকটেশনের এক্সাম স্ক্রিনে। এক্সামের সময়, পিটি এক্সামের সময়, দিস ইজ দ্য স্ক্রিন উই আর গোয়িং টু সি ইন আওয়ার পিটিই টেস্ট ফর রাইট ফ্রম ডিকটেশন। ফার্স্ট উপরের অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্ট্রাকশন প্যানেল, সেখানে আমাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আমাদের কি করতে হবে। দ্যাট ইউ উইল হিয়ার আ সেন্টেন্স, আমরা একটা সেন্টেন্স শুনবো। টাইপ দ্য সেন্টেন্স ইন দ্য বক্স বিলো এক্স্যাক্টলি অ্যাজ ইউ হিয়ার ইট। আমরা যেরকমভাবে শুনবো সেভাবেই আমাদের অ্যান্সার নিচের এই বক্সে টাইপ করতে হবে, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ দ্য অডিও স্ট্যাটাস বক্স। প্রত্যেকটা রেকর্ডিং শুরু হওয়ার আগে আমরা 7 সেকেন্ড সময় পাবো। অ্যান্ড দিস ইজ অবভিয়াসলি the answer box where we will type our answer. আমরা এখানে ওয়ার্ড কাউন্ট দেখতে পাবো, যদিও বা কোনো ওয়ার্ড রেস্ট্রিকশন বা লিমিটেশন নেই। আর এখানে একটা সাবমিট বাটন থাকবে, সো যখনই আমার কোয়েশ্চেন শেষ হবে আই ক্যান ক্লিক অন দ্য সাবমিট বাটন। নাও আমরা যদি ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট কুইকলি আমরা দেখি যে পিটি রাইট ফ্রম ডিকটেশনে আমরা কী কী পাচ্ছি। সবার আগে আমাদের জানতে হবে যে রেকর্ডিংগুলো আমরা যেগুলো শুনবো, দ্য কোয়েশ্চেন length হবে, recording and length হবে around 3 to 9 seconds, and for each recording number of words will be between 9 to 13 words. And also we need to understand যে কতটুকু প্রিপারেশন সময় পাবো, যে একটু আগে আমরা জানলাম যে 7 seconds প্রিপারেশন টাইম আমরা পাবো। and then আমার কাজ হচ্ছে I will just type the answer as accurately as possible. অ্যান্ড আমার স্কোরিং গাইডলাইন যদি আমি চিন্তা করি, লিসেনিং অ্যারাউন্ড 25% কন্ট্রিবিউশন ফ্রম রাইট ফ্রম ডিকটেশন, অ্যান্ড রাইটিংয়ে অ্যারাউন্ড 28% কন্ট্রিবিউশন। আই উইল গেট 3 to 4 কোয়েশ্চেন্স। আর হচ্ছে উই নিড টু ম্যানেজ আওয়ার ওন টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ বেসড আপন আস। নাও উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মার্কিং ক্রাইটেরিয়া। আই এম গোয়িং টু দ্যাট ইন দ্য নেক্সট স্লাইডস। জাস্ট সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য আমাদের 1 মার্ক করে। তার মানে আমার একটা কোয়েশ্চেন যদি হয় 13 ওয়ার্ডের, আমার ওই কোয়েশ্চেনে স্কোর থাকবে 13 মার্কস। এই স্কোর কীভাবে লিসেনিং এবং রাইটিংয়ে যায় সেটা নিয়ে অনেক ধরনের বিতর্ক আছে, অনেকের অনেক ওপিনিয়ন আছে। অনেকে বলে যে টোটাল স্কোর যতগুলো ওয়ার্ড থাকে তার অর্ধেকে স্কোর যায় লিসেনিংয়ে, অর্ধেকে স্কোর যায় রাইটিংয়ে। Well, look, we don't really know exactly what happens in the background, but our understanding is বেশ অনেকবার পরীক্ষা দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে আমরা যা বুঝতে পেরেছি 25% out of total score of listening section, 25% comes from here, and in writing 28%. How that is distributed is a mystery, right? Now, like I said, scoring criteria number 1 হচ্ছে for each correct word spelled correctly. So basically it's all about spelling. প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কারেক্টলি স্পেল করলেই আমি একটা করে পয়েন্ট পাচ্ছি, আর যদি আমি রং স্পেল করি বা মিস স্পেল করি আমি কোনো পয়েন্ট পাচ্ছি না। এবং এর মান দাঁড়াচ্ছে এই যে ফার্স্ট অফ অল স্পেলিং ইজ অফকোর্স ইম্পর্ট্যান্ট, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ সিকোয়েন্সিং, দ্যাটস নট ইম্পর্ট্যান্ট। মার্কিং ক্রাইটেরিয়া কোথাও বলেনি যে সেন্টেন্স নিডস টু বি ইন দ্য রাইট সিকোয়েন্স। দেন কাম এক্সট্রা ওয়ার্ড, নো প্রবলেম, নোওয়্যার ইট সেজ যে কোনো সিকোয়েন্স ব্রেক করা যাবে না, এক্সট্রা ওয়ার্ড হলে স্কোর কাটা যাবে বা এই টাইপের কিছু। নো নেগেটিভ মার্কিংস, এমন চিন্তা করার কিছু নেই যে আমি যদি ভুল বানান করি তার মানে হচ্ছে -1 হচ্ছে, নো, জাস্ট নট গেটিং স্কোর ফর দ্যাট। অ্যান্ড পাংচুয়েশন ম্যাটার্স, ইয়েস, ইট ইজ পার্ট অফ দ্য স্পেলিং। সো সবার শেষে একটা ফুল স্টপ থাকা, মাঝখানে কমার প্রয়োজন হলে কমা থাকা, দিজ আর ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস।
Now, look at this example. The sentence is the population has had a sharp rise in the past 20 years. এখানে 12টা ওয়ার্ড আছে, তার মানে আমার 12 মার্কস আছে। Next thing to remember, এখন like extra word, so year or years, I'm not sure, put both, write both, right? Then again, rise or raise, not sure, write both. And then think about your punctuation, don't miss the full stop at the end. সবার শেষে ফুল স্টপটা মিস করলে, সবার শেষের ফুল স্টপটা, এই যে ফুল স্টপটা আছে, এটা ইয়ার্সের বানানের অংশ হিসেবে কাউন্ট হয়। সো আমরা যদি ফুল স্টপ মিস করি, ওই ক্ষেত্রে আমার ইয়ার্স বানানটাকে রং ধরা হবে। And then we need to also be mindful about our capitalization. প্রথম ওয়ার্ড the, যে কোনো সেন্টেন্সের প্রথম ওয়ার্ড as we learned in our childhood always capitalized হবে, যদি আমরা না করি we lose a score. And so basically question থেকে যায় যে কি করব write from dictation এ। Number 1, note down. Now আমরা জানি যে write from dictation এবং repeat sentence almost identical. In repeat sentence as well, আমরা একটা সেন্টেন্স শুনি, then we repeat it as it is. Write from dictation আমরা সেন্টেন্স শুনি, then we type it as it is. However, আমরা যদি আমাদের রিপিট সেন্টেন্সের ভিডিওটা দেখে থাকি, যদি দেখে না থাকি, প্লিজ click on the link up there and check it out. যে আমরা বলেছি যে রিপিট সেন্টেন্সে do not take note, but for write from dictation we always recommend take note, but do not try to write the whole sentence. Try to write the initials of each word. How we do that, I will show that to you in practice. So basically আমরা যেটা করব, যখনই আমরা একটা সেন্টেন্স শুনবো, সেই সেন্টেন্সের ওয়ার্ডগুলোর প্রথম ইনিশিয়ালটা আমরা সাথে সাথেই টাইপ করে ফেলতে পারি, অথবা নোটপ্যাডে লিখতে পারি, অথবা সেন্টেন্স শেষ হয়ে যাওয়ার পরে সেন্টেন্স টাইপ করা শুরু করার আগে ইনিশিয়ালগুলো আমরা টাইপ করে নিতে পারি, রাইট? Next thing, without saying anything, it is important that we understand the sentence. সেন্টেন্সের মিনিং বুঝতে পারলে অনেক সময় দেখা যায় পাংচুয়েশন বলি বা বানান বলি বা ইভেন কোন ধরনের ওয়ার্ড মিস হচ্ছে, we can definitely find them out. নেক্সট হচ্ছে, অফকোর্স we will say break it down. সো আমরা যদি পুরোটা মনে রাখতে না পারি, দিস ইজ স্পেশালি ট্রু যদি সেন্টেন্স লং হয়ে থাকে, 13 ওয়ার্ডস 12 ওয়ার্ডস, দিস আর নট ইজি টু রিমেম্বার। সো সেন্টেন্স যদি ভেরি লং হয়ে থাকে, যেটা প্রত্যেক টেস্ট টেকারই সাধারণত প্রত্যেক টেস্টে একটা করে লং সেন্টেন্স পেয়ে থাকে, we always ask the test takers to remember them in small phrases. So basically understand this, মানুষের যে ওয়ার্কিং মেমোরি, সেই মেমোরিতে ম্যাক্সিমাম 5 থেকে 7টা ইনফরমেশন সে একসাথে জমা রাখতে পারে বা মনে রাখতে পারে। সো আমরা যদি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মনে রাখতে চাই, তাহলে আমরা 7টা বা 5টা ওয়ার্ড মনে রাখতে পারবো। কিন্তু আমরা যদি ফ্রেজ করে করে মনে রাখি, তাহলে আমাদের পক্ষে 5 বা 7টা ফ্রেজ মনে রাখা সম্ভব, এবং প্রত্যেকটা ফ্রেজে যদি আমি 3টা করে ওয়ার্ড ধরি, তাহলে দেখা যাবে 15 থেকে 21টা পর্যন্ত ওয়ার্ড আমার পক্ষে মনে রাখা সম্ভব। নেক্সট থিং, অলওয়েজ রিচেক দ্য স্পেলিং। আমার যেটা হয় অনেক সময় ইজিয়েস্ট অফ দ্য স্পেলিং আই জাস্ট সোয়াপ হয়ে যায় কুইকলি টাইপ করতে গিয়ে, সো প্লিজ রিচেক বিফোর ইউ সাবমিট। পাংচুয়েশন, লাইক আই সেড, যদি শেষে ফুল স্টপ দিয়েছে কিনা চেক করা, বোঝার চেষ্টা করা যে মাঝখানে কমা আছে কিনা, এর জন্য ছোটো ছোটো কিছু টেকনিক অবশ্যই আমরা ফলো করি, আই উইল শো দ্যাম টু ইউ। And capitalization, always check capitalization of 2 things. First letter of the sentence must be capitalized, আর যদি সেন্টেন্সের মাঝখানে কারো নাম থাকে, that is proper noun থাকে, we need to capitalize them. So without further ado, let's jump into the next screen and do some practice together so that we can actually understand what we need to do in our PTE test. Alright, so let's get into the practice. So প্রথমে আমরা যে জিনিসটা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করব, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট লেটার অফ ইচ ওয়ার্ড, রাইট? না, আমি যে কাজটা করি, যখনই আমি একটা রেকর্ডিং শোনার সময় আমি পুরো মনোযোগ দিয়ে শুধু রেকর্ডিংটাই শুনি, এবং রেকর্ডিং শেষ হয়ে যাওয়া মাত্র আমার ফুল অ্যান্সার টাইপ করার বদলে আমি ফার্স্ট লেটারটা টাইপ করে রাখি। এতে করে যা হয়, আমি রেকর্ডিংটা পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পারি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, আমার পক্ষে রেকর্ডিংয়ের মিনিংটা বুঝতে পারার কারণে কোনো গ্রামাটিক্যাল কোনো কিছু যদি থাকে, কোনো কমা বা কোনো ক্যাপিটালাইজেশন, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ওয়েল। অ্যান্ড নাম্বার 3, যেহেতু আমি পরিপূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনেছি, আমার পক্ষে অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট লেটারগুলো মনে রাখাটা অনেকটা ইজি হয়ে যায়, এবং আমি যখন ওটা টাইপ করে ফেলি, তারপর
আমি যখন ফুল সেন্টেন্সটা টাইপ করা শুরু করি, it makes it easier for me to recall. Alright, let's see. Let's listen to this one. A campus tour is beneficial at the beginning of each term. So আমি ফার্স্ট লেটারগুলো টাইপ করে ফেলেছি। Let's start typing properly. যেহেতু আমি টাইপ করে ফেলেছি, it is easier for me now to recall the sentence properly. So of course first letter will be capitalized. Campus tour is beneficial at the beginning of each term and finishing it with a full stop. Now এখন যদি কারো মনে হয় যে কি এখানে, ফর এক্সাম্পল আমি বুঝতে পারিনি ট্যুর না ট্যুরস, বিকজ ইজটা এত ক্লোজলি আছে যে আই কুড নট ক্যাপচার প্রপারলি যে ট্যুর হবে না ট্যুরস হবে। সো আই ক্যান টাইপ বোথ, যেমন ইচ টার্ম হবে না টার্মস হবে, আই ক্যান টাইপ বোথ, রাইট? And once I'm ready, I will now submit it. And I can see I've gotten full score here. Tours যদিও বা ভুল হয়েছে, I'm not being penalized for that. Terms যদিও বা ভুল হয়েছে, I'm not being penalized for that because I got the full marks. So our campus tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It's altogether there are 11 words. So that means there are 11 marks. Now this is their interpretation, J 6.5 and 6.5. Well, maybe they're right, maybe they're wrong, but as far as I know, I've spelled all the words correctly. Right, let's try another one. Social psychology is concerned with the understanding of human behaviors. Right, now, so of course going back, first one is social, next one is psychology. For those of you who do not know social psychology, ছোটবেলায় শিখেছিলাম পিসি চলো যাই, সো ওইভাবে করেই মনে রাখার চেষ্টা করা। পিসি চলো, সরি মাই ব্যাড, চলো এবং যাই is concerned with the understanding of human behaviors. Now again let's check out couple of things. যদি আমি শিওর না থাকি concerned না concerned নাকি concerned, দোনোটাই টাইপ করি যাতে আমার কোনো ভুল না হয়। নেক্সট থিং, ইজের পরে যদি এখানেই আসে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য সেন্টেন্স, ওয়াই ইজ ইট সো ইম্পর্টেন্ট, রাইট? ইজের পরে যখন আমি একটা ভার্ব পাবো, সো বেসিক্যালি ইট মিনস there will be ed. আমরা যারা গ্রামার পড়েছি ওর আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের জন্য গ্রামার পড়েছি, আমরা জানি এখানে ed হবে। সো দ্যাট ইজ দ্য কেস। ঠিক তেমনি কনসার্নড উইথ, ইটস আ ফ্রেজাল ভার্ব, সো কনসার্নড উইথ অটোমেটিক্যালি চলে আসে যদি উইথ আমরা মিস করেও থাকি। নাও দ্য কাম টু দ্য ইস্যু অফ বিহেভিয়ার অর বিহেভিয়ার্স ইন PTE টেস্ট। If you write behavior, you are right. If you write behavior with O only, that is the American way, like this one, you are right. কেউ যদি ব্রিটিশ স্টাইলে লিখে OUR, that's also fine. Now আমাদের সিস্টেমে এইটা সমাধান করার জন্য we actually have either American or British one to pick up. So we'll just go with the American one at the moment, যেহেতু বাংলাদেশে সাধারণত আমরা আমেরিকান স্পেলিং কনভেনশনই বেশিরভাগ সময় ফলো করে থাকি। সো লেটস ট্রাই। আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে আমাদেরকে অপশন দিচ্ছে ব্রিটিশ অর আমেরিকান। লেটস পিক আমেরিকান, যেহেতু আমি আমেরিকান লিখেছি। So this is the one. I got everything correct and it's equally distributing my score to the listening and writing section. Let's try one more question. Now let's try this one. Tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. Now আমি ভুলে যাচ্ছিলাম লাস্টের অংশটা, তাই আমি আর চান্স নেইনি। I actually typed them down. So
tomorrow's, this is very important যে apostrophe থাকবে এখানে tomorrow's, of course it doesn't mean যে tomorrow multiple tomorrow আসছে, so it is actually lecture of tomorrow, right? Tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. Now, a very simple thing, tomorrow's lecture has been cancelled due to the power outage. So যদি মনে না থাকে কোনো কিছু type it in full straight away, আর ফার্স্ট লেটারগুলো আমরা লিখে নিলাম, আর যেটা has been cancelled, again grammatical rules come into play, আর tomorrow's বানানের ক্ষেত্রে apostrophe, so কোনো একটা বানানের ক্ষেত্রে apostrophe মিস না করা যদি সেটা থেকে থাকে, right? Let's submit, and it doesn't have any issue with British or American. Right, it gave me one less score. Now, here's the interesting thing. I typed cancel correctly. আমি যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় থাকি, আমার কাছে ব্রিটিশ কনভেনশনটাই রাইট, সো কিন্তু কি হয়েছে এখানে, যেহেতু ক্যান্সেলড আমি লিখেছি ডবল এল দিয়ে, যেটা ব্রিটিশ স্টাইল, আর আমেরিকান স্টাইলে সিঙ্গল এল ইউজ হয়, সো দ্যাট ওয়াজ ডিমড রং। ওকে, ইন ইউর রিয়েল এক্সাম ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। আমরা যদি ব্রিটিশ স্টাইল ফলো করি, ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে ইউ নিড টু ফলো দ্য ব্রিটিশ স্টাইল পারফেক্টলি, ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে। আর আমরা যদি আমেরিকান স্টাইল ফলো করে থাকি ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেনে, উই নিড টু ফলো দ্য আমেরিকান স্টাইল পারফেক্টলি। হিয়ার ইউ ক্যান সি অ্যান এক্সাম্পল অফ ব্রিটিশ আর আমেরিকান কনফিউশন, বাট দেন এগেন ইট ওয়াজ মাই ফল্ট অ্যাজ ওয়েল যে আমি আমেরিকানটা চুজ করেছি কিন্তু স্পেল করেছি ব্রিটিশ স্টাইলে। নাও লেটস ট্রাই ওয়ান মোর। We are delighted to have Professor Robert join our faculty. Right, so we are delighted to have না হিয়ার আমরা এখন স্পেলিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপিটালাইজেশনটা আমরা করব স্পেলিং এর ক্ষেত্রে। রাইট, ফার্স্ট ওয়ান ইজ উই আর ডিলাইটেড টু হ্যাভ প্রফেসর। রিমেম্বার এটা একটা নেম অফ এন অকুপেশন, আমরা স্পেসিফিক একজন প্রফেসরের কথা বলছি, সো দিস ইজ পার্ট অফ আওয়ার প্রপার নাউন, অ্যান্ড রবার্ট অফকোর্স কারো একজনের নাম, সো উই উইল পুট অ্যাট proper noun Professor Robert join our faculty. Let's see. Again, there is no American or British issue, so it's perfectly done, right? As student union members, you can influence and change our university. Right, so very simple. As student union member, you can influence and change our university. Now here I have two confusions. First of all, আমি মেম্বার শুনেছি না মেম্বার্স শুনেছি, I'm not sure, so let's write down both. And the issue of comma. Now student as a student union member or members যেটাই বলি আমরা, এরপর একটা কমা হবে because it's a dependent clause, right? First অংশ as দিয়ে শুরু হয়েছে, so যখনই কোনো একটা সেন্টেন্সের দুইটা ক্লজ থাকে, একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং একটা ডিপেন্ডেন্ট, উই উইল অলওয়েজ পিক দ্য ইফ দ্য ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ইজ অ্যাট দ্য বিগিনিং, তাহলে আমাদের সেন্টেন্সের মাঝখানে একটা কমা প্রয়োজন। সো আই উইল জাস্ট পুট কমা হিয়ার, যেহেতু আমি মেম্বার না মেম্বার সেটার ব্যাপারে শিওর না। সো লেটস সাবমিট, অ্যান্ড ইয়েস, there is a comma,
and it is members. That's the right one. So I wasn't sure members or member, so I just typed both and I got my score. অলরাইট, সো আশা করি আমরা আমাদের রাইট ফ্রম ডিকটেশনের ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখেছি এবং উই আন্ডারস্টুড যে আমাদের রাইট ফ্রম ডিকটেশনে কী ধরনের স্ট্র্যাটেজি ফলো করা দরকার এবং কী কী বিষয়ে একটু মনোযোগী হওয়া দরকার। কুইকলি রিক্যাপিং, রাইট ফ্রম ডিকটেশন আমাদের পিটিই টেস্টের লাস্ট কোয়েশ্চেন টাইপ এবং রাইটিং এবং লিসেনিংয়ের জন্য এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলোর একটি, এবং প্রত্যেকটা রাইট ফ্রম ডিকটেশনে 9 থেকে 13টা ওয়ার্ড থাকে এবং প্রত্যেক ওয়ার্ডের জন্য 1 মার্ক। আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে রাইট স্পেলিংকে মেনটেন করা। সিকোয়েন্স ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, as well as adding extra word is not an issue. As long as we have a right spelling, we are good. কিছু কিছু জিনিসকে মাথায় রাখা, যখনই আমরা আমাদের রাইট ফ্রম ডিকটেশন করব আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করব এবং ফার্স্ট লেটার অফ দ্য ওয়ার্ড should be noted down on our writing box or on our notepad. And when we type, we will recheck before we submit. ফার্স্ট লেটারকে ক্যাপিটালাইজ করব, কোনো প্রপার নাউন থাকলে তাকে ক্যাপিটালাইজ করব এবং পাংচুয়েশনের দিকে খেয়াল রাখবো। If we follow this, we will get our best score in right from dictation. If you like our video, please like, share and subscribe, and stay tuned for the next one. Thank you.